To masu kallo barkanmu da dawowa daga wannan takaitaccen hutu a yanzu ya kai lokacin da za mu tattauna da 'yan siyasa kenan, amma yanzu muna tare da Alhaji Ismail Ali Horoya, shine Regional Zongo Caucus Coordinator na Greater Accra na wato jam'iyyar NDC. Muna tare da shi kamun dai mu jira rep from MPP ya zo ya join mu. Alhaji sanda zuwa. An tashi lafiya. Ya yau zane-zane kuma na ga ya soma da sauri. Ya ga ya soma da sauri, an tashi lafiya ne ko. Okay, to bari baka dama mu yi gaisuwa tukunan mu shiga cikin lamarin da za mu tattauna. Yana min assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna gaida duk masu jin mu da safiyan ga, muna gaida National Chief Imam, muna gaida malamai Ali Sunna na Tijaniya na Shia da na Madiyya duka muna gaida su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da duk yan zango duka da suke jin mu da safiyan ga muna gaida su. Yan zango caucus wanda za su yi election from constituency duka muna musu gaisuwa. Kuma na gaida national chairman mu, national secretary mu, duka national executive ko na gaida ko wannan gaida national executive su Ade Kuka da su Ajiya Samira da su Noga ko wannan gaida su branch executive da aka elect quality mai duka na congratulate kowa. Yana mini sun san the purpose of their election da aka yi musu elect da aka elect so dan su kuma dai su samu unopposed, yana mini majority are unopposed. Sai sa aikin da su yi ne za su bari party mu ya karbi mulki annu wanga MPP cikin wanga zafin da muke abin da aka aje su wurin nan kenan, kuma na san su deliver kamar yadda suka yi 2020 insha Allah. Wannan gaida da incoming president insha Allah, former president John Dramani Mahama na gaida shi da duk iyalan shi duka na gaida su. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da boss na Alhaji Kuliyonga da Hussein Chakosi da Abubakar wanda ke Konkoma Market da wanda ke Coca-Cola da Ajiya Maryam Sinari da godfather na in politics Alhaji Saidu Sinari na muku gaisuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma kai wani gaisuwa ban ji dadi ba, kai wani gaisuwa ba as dan wanka musulmi, me yasa baka gaida shi mataimakin shugaban kasa ba da matan shi? Ya kamata kai musu gaisuwan musulunci. Kin ga in kai musu gaisuwa ma wanda su da baya sun gan kamar kin gaisuwa kan da munafunci. Musulunci dai bai hana ba. Musulunci dai bai hana ba. Maganar ki gaskiya ne haka ne. Amma wasu ce kamar duba kare yake yin gaisuwa da ke gaisuwa munafunci yake. Ba wanda zai ce. Something that you have to be very to yanzu tunda na ce maka ka kara gaskiya ka kara gaisuwan ciki. Na gaida na Ado, na gaida Mahmudu Bamuya, the outgoing vice president very soon. You will soon be our opposition. Kaga magana ko shi yasa suke ce ba su son gaisuwa ka do daga nace kai gaisuwa duk wanda ka bi da maganar gaisuwa saboda Allah nace ka gane shi da matar shi, amma yanzu ka sake ka bi da Samira ta Fulani ni ba wangari gaskiya muna da sosai mu daure ta. Kai gaisuwa yanzu ka bi da gaisuwan wani wuri. Gaskiya ni na Aminu Amini na very soon na sai ya join a cikin studio na su mi program da kyau domin da ne da shi muka fara kuma ban mantawa da shi. Ina gaida shi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala. Wa alaikum assalam. Ba da bata lokaci ba kamun dai mu jira rep from MPP yana hanya zuwa waya kusa nan wurin. Ina so mu fara da zancen mobile networks operators sun fara block unregistered SIM cards NCA don wasu suna complain kamar suna yin calls ba su samu kamar an fara block networks su phones su an fara block service providers su inji NCA kenan. Kuma gashi already muna da ba gama solve problem batun na voter na national card na kuma shi national card nan Ghana card shi za a dauki a register SIM cards nan da shi, amma gashi nan wasu ba su samu nasu ba, wasu tun da aka yi ma from beginning ba su samu nasu ba har yanzu wanda suka yi sabon registration kuma ba su samu ba, amma gashi nan an ci gaba da an fara block line wasu mutane kamun shi deadline nan ya kai. Me ka gani kan zancen wanga magana? Gaskiya kin tambaye magana sosai. Gaskiya ne jiya kan ga wanda suna try su call ba su call sai suna call kan WhatsApp. Okay. In fact na experience wannan wani mutane na da yawa. Okay. To mutane da yawa kuma kin ga ba problem in Ghana publicity. Okay. Publicity the communication is very very weak. Problem in Ghana muke face kenan. Duba akwai wasu aka suna cikin Ghana yanzu hakan ga
basu saka mama ko mi shina basu saka mama nti ma akwai deadline ba akwai deadline ko na buma ba sai mi shi ga an lie sai tambaya make it lie me ake lie kamar sim card ko na ce mi ka tara na vote ma wani bai sama na vote ba ni na ga wani mi shi da tambaye ni kamar ni mi shi tambaye direct omo ya den asanti na mace na ce sai ni to ba ta mun wadu na ce ta yi ban mama sai na duba ta ga ita ba ganiyan bane kin ga domin me publicity mo bai shi kuma wani hankalin shi ai zafi kin gani yanda gari ne yake nan ya bari mutane amin ko wannan jin da kanshi ne akwai tension kin fahimta tension kamar ba kudi ko wannan jin da kanshi an kana kawo ni news ma wannan kamar shi ba news da shi zai ci ba amma news ne ya so benefit shi amma shi bai sani ba domin me in other way ne ya yi zafi kan wani hanya kin fahimta sai sa publicity mo is very very weak. The government have to take another measures, another steps to do kama ya irin waɗanda abubuwan ya happen. Za mu communicate da mutane almost even about 75 to 80% of Ghanaians should be in no. Why we take 100% no. 75. At least 75. No, so soon as to inform other 25%. Exactly. So add the sort of percentage. So the percentage have no option than to make it a fear. Yes, if a few people there want the information now. So Gia, deadline on the 5th of Kinga Anche Mutana Samani deadline 30th of September. Ama Bagia Muna Kama ya starts from like actually my early from September in trenches. Okay. Bagia Muna ba. Even Bamiki career. I'm not in no until last week Friday. Neji kama on the 5th. I'm for block SIM card. I'm for block on some bullshit. Aha. Manche 30th bani. Say na kuzakati akai breakdown. Inga have is called breakdown. Kama totally abiyaji off 30th September. Maya fara start from now from this date to that 30th September complete. Okay. Abiyanga na blocking. I'm about one number. So don't come on 2 days, go 3 days. I say come on the 3rd. I can find you on the 5th unblock. So how many people will be no? It's like most of the course they will receive. Most of it what's happening. They mean that person unblock which come out. Okay, that mean that so that the mutani so swing leafy. Kingani problem nanki no. What happened to leafys? But issue must Ghana card ba. I'm actually a course and an issue must Ghana card so all right. I'm a sunki de zauna ni de ko. So who are those people? So the digitization number much take over. Look, nda inch take over. Dangani kama uruya. Sunanka uruya. Number kaza. Gaski kana diga na card. Kana diga issue ma ama ba register ba. It should be linked. Then I think the liaison is a kind of NCA, the network providers. Just basu when that's Yasuki communicated Junus. Ya Kawanga program nga. How Yasuki? Give it a what is your name? Oruya, addressing card, digital addressing card. I'm sure card, Ghana card. I'm a register. Oh, Ghana card na ya bachini. Go back about okay, yeah, but I can't sleep in now. To the sleep in the information you could have card. So you can use that sleep to register. But I don't think come on, so she strictly shade she when a card and then the coca cow any other thing that ke nuna come on card register for she Ghana card and I come on basu but she Ghana card and then the country so with the picture and I think I can cheap buying she did. Yeah, man receipts. Receipt is a form of payment, but receipt be aiking that abunek products making. This is the situation that we find ourselves in a dicey situation. We have no option. Okay, I can check carry this. Okay, cacao receipt in Skabaka. Carry this to cacao. The receipt that we can book a computer. I got come on the skin or yes. So I use that receipt. But then this can give to. If I die, between the receipt and I use. I book a computer, papa. I do you guys can register. Receipt guarantee register. So therefore, which means receipt in other way information can receipt in Kenya. The only things that change in Kawaii,
card in karanda kaka print the one receipt na be because they she receipt nan kama evidence in registration so no kuma card no kuma rather than the issue aka issue maka card that's the only problem. Yes, okay. So why not I use one na bin na so about register a SIM card nka ki fahimta and this tells you that the digitization we have a lot of problem in it. Just an account and nika one digitize call me wala dan digitize call me fi muna wala ka ba turai address ka kabwa kai ka saki SIM card turai 10 times a day with your own address. Yes, the address the registration na because which system na the system the register ka kana so je ka SIM ka yar isa easy ngaba da address ko papa na address and back SIM card asi maka je wurin wani kaza bo vendor no zai maka daga wurin because an connect komi system na Nike esa wuni no papa na baka ka wuce kana so gomo kuma ka tira ben sabon SIM card ya register ka kuma no baka da card ki find so we have a lot of problem. The government have to take a second look at it. They mean people are suffering outside with this SIM card registration issue. Go ba su take come and register SIM on card ba. Ki find the government said it. Until we provide money app. What's the use of that app? One app na SIM card 2 cedi. She in the use app na bia 5 cedis. How? Me ai saboda yi maka izin kuma zaka shiga mun dai inda zaka je in zaka shiga mota kuma ne ka je inda wurin service ko za ya faidan kuma fa dukan ga I mean it's a one bed na ka dibe maganies aki fahimta it's a cost aki dibe money tanies unnecessary burden unnecessary this similarity card I don't understand it. Oh, it's a good call to clamp on crime. Come on, SATA there was abubuwa da irin the fraud. There was I ba gama ba. So we must benefit of the doubt agani Kisa wana. Kaji we ana adverts akama barao. Kana adverts akama barao. Barao na kwa similar skill adverts now. Kifa in time. So the step that you are taking to come example madwa anya ka sabon kudi. Da ka sabon kudi ne sabon na discipline mun account TV. Sabon kudi da aka kanga in ka duba tana ga ko features in ka duba nan ga koi kaza in ka duba nan ga sa in ka ga features na wato correct kudi kenan in ka ga kan kwami kurma gefe nga correct wa kinga ka ga kan baba ku fadu nan ga correct wa kinga barawo da zai wanda ya ka tafi kenan so su da duba TV now kifa itai esa ya ji ka ce kamar kaza sai sai ka kudin na ya sa wannan din na saying the same kifa itai so the government has to find another way of doing all these things. SIM card registration exercise nga area argobe ana duk mutane ana call mutuaci wansa mai kudi ana call ka trace wannan SIM card baka ga mai shi baka gani ana register mutane ka hanya ka ka sai SIM card an register kudin shi daban kai ka sai SIM card sai ta ce ina so register mina ma ni ban da ID card an register ma sama oni Mary Ajwa Awal Muhammad ba sunan ka ba amma SIM card ne na aiki so NCA da ya sunan su telecoms na they have to come together, they should put their head together and decide on what to do. Our system is already, our names and everything is already in the system. Even EC have to come in to me, EC should come to us to get some. Kuma the only thing by a sakit kira I want to see the fingerprints. Prince, yes. So therefore, not only institution, government institution, duka, relevant institution, no fingerprint in a duka. I could capture system in other agencies in they can rely on that information like government institution. So quick information now. Yeah. Oh, we just need could provide name in a kawaii. Omuna nemo wanti kaza information. Yasuna o Ali Huruya kaza da ambugo no papa this is enough to clear. It's like Google. Go and Google. In the app in asking Google information now is relevant and it's a very important information. Google ya chirima. Ya baka the right information machine. Ya baka what is going on about the machine. So why can't we do that?
mutu je setki adari bugashi mutu je setki rana ji se kare adonga dena sace be kama wai kadi she je zo 3 months time ajaja ci wai je zo amma kadi shi ba ga kadi nan ba a ce wai kadi shi ya bace ya kawo information ya kawo kuma problem yanzu ma ana biya kudi ne 2.5 wata 2.5 ka kare biya dole yan wurin nan su sharuwa wannan is something like ya sunan shi it's a tradition thing in Ghana, in Africa zan ce general a ba mutum wani abu sai ruwa ba komai bane just turawan da suka pollute mind mu wai ka ba shi ba ka bi bribe ki fahimta ai amma mun believe in kyauta o kamina abu na appreciate shi maka kyauta amma kaga kayo na ka ba da bribe kuma wani ba kai ba bai yes be jinjan shi maka amma kuma muma in that way kuma muna enable su karbi bribery kin don wani na nan bai san kaman kyauta kake bashi ba yana ganin kamar dole ne ya kamata ka bashi kuma aikin shi aka ajiye shi wurin yayi kinga ina fito ga mu masu bayar wannan kina aikin ki na baki kyauta na baki ban ce ki favor na ba amma ni ma wurin bayar wannan domin na baki na soke ki favor na ni fi duke sai kyauta na baki ki favor shi nace mu aikin mu ne muke bari abin ke zama bribe kin fahimta na bata amma ne gaskiya fita giya ne roya akwai mutane sannan ke sai ni ci muta ni dai na dai abin yanki sai iya keke nan maka ga misha samu ko chankali ma da kyau amma wani na bata yari ngo na bata kudi ma do still ta bar ni na sai wannan suka riga yi kan fa su ba mutane bane yasa mu muke bari abin nan ki zama yake karfi ki fahimta yasa gobe yin ji dadin ka ya ce a bashi ba bashi ba bai yin aiki which is wrong okay to muna tare da ya yi late sai samun sanction shi a kana dare awo mun sai dan kyale shi a ba shi sanction ya yi late a tiyan late ne kuma shi kenan ji wa kawai da late ne sanda zuwa Alhaji Rafiq Haruna, first Vice Chairman Okaikwe Central na MPP ya zo ya join mu kan discussion da muke sanda zuwa kai late na sanction ka after shame naji sanda zuwa sanuka ne ya hanya dai alright briefly maganan da voter ID card da national identification authority da kuma sim registration nake ni da shi don for the past few days ana block sim cards and wasu ba su suna calls da shi wasu dai suna whatsapp kawai ke yi yake aiki amma phone calls and ba su suna receive kuma ba su make phone call shi da shi muke discuss da yanzu kamar like tun deadline nan bai kai ba an fara block use of various aiki na sim card shi da shi so far yasa na store nace wangare is a general issue nace mu fara yin wannan kamun ka zo ka join mu shi yasa shi ya bada shi ma ra'ayin shi kan wannan zance so kama ka yi gaisuwa shi ka delve into matters da muke discuss. All right. Ajera gode kore na gaida abin ga viewers mu duka secondly shugaban gari da mabiyin shi Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia ga gaisuwanku honorable member of parliament na honorable Patrick Boama na gaida kai kuma over the weekend yankuriyo mun yi wani election wani diana guda ke a contest con president sunan shi Derek Breman daga Accra Technical University mun je mun support it was a battle between Ambassador and Okaikwe Central because there were two candidates mu duka muka je muka marama mutane mu baya kamar yadda zan support Hajj in time election shi kai da haka kamata shi da muka yi election kuma gaskiya Derek ya win with a very comfortable having a win so ina congratulate Derek gaskiya kanina ne kuma ina kokari da kyau da aikin MPP to zan shiga cikin batun NCA ko NCA the network provider NIA da su duka I think basically ninan initially ka tambaye ni she bai min dadi ma kaman an extend wannan deadline number reason being that government ya rule out policy nan
it's a good thing by all standards. Whether KMPP ni ko KNDC ni, the policy is good. Yakamata mukai stage in the unza yi wana abu muduka muduba the value of abinda ke yin impact does it make on us as citizens. She mu compare even around the world. Make it farua. They're just our neighbors here. Most of these francophone countries, you have to have a certain set of identity before. You see, if you don't have an identity, how can you progress as a nation? She aka roll out Wanga policy, but because of political expediency, she was suka chekama karai by daba karai. Meanwhile, after unsend Wanga signal out, come on, Karmutani Suyina, they downplay the importance of Abinga Yake Kerenshi, one exercise. Sheba Mutani, they were suka relax. Instead of after Ayi with, because Nina Sauna, just the first time the Aka Farana that I got it. Now show Kamakina the card in key. Now show Alaj na the card in she. So we ask ourselves, Mesa Sauran, for how long now? That will continue. Could no check my extension. Could no extension. No matter I voter register. And about 2 weeks. Within that 2 weeks, almost everybody gets involved. I mean that one. We are going for a certain. I'm not cutting you, but some problem so far. NIA a quite problem. One in an NYJ card in she hurry as Tundakai. Some of us were fortunate. The Momuka one time, the time of Futo Waya Futo Musamum, was Samish easy aka number. Was Mosunje and Tura Susunje Sunila Elwa Kanga Akajamutani instances there were the Mutani Sunje come on 1 week. Sooner wouldn't sooner lie Abumbo Samuba. That is the latter part of having the more partner. Tagani, you see, beginning Kisa and Jejira Gemutaniana resistance. There was a point they had to move to the people, the communities. And you do, but because a certain signal, like I was saying, was sent out, Amanda Gama, I can check them. Finally, they will roll it out. The same politicians, those can check them. They were the first people to do. Yo, Namuke Maganga, I've got a mini MP, NDC, co-MPP, go down the bed card in that. So look at sometimes sooner they mislead the money, then we would become culprits. Yawaka Anna block. I don't think any minister or any MP would have his chip. So my advice is that in as much as Amfara blockading, I think it will let us be responsive. Next time, we should all take it as serious. Those exceptional cases, come on, I card, one man spelling Sunan Shiva Baishi, Yenda Ekamata and those kind of things. Those exceptional cases are there. That this time in Ganda Ekamata, Adukiana Duba, what the non mistakes that are correct, what the Nabu. But this is the time that we are doing fresh Abinga registrations. Muna so last minute Abunigana, Aka Kawana beginning. We are not interested in that. She Aka check on Gobi. Would about 1 year a jira. Yasan Kaman check my deadline is 2 days. She jira the day of the Abinga Sheje. Just because Ansan Kaman Naka Kua and Kuma expand. But that will continue Munaka. And I need data now for a purpose. You Aka NIA cardinga. Health insurance. You don't if Canada she I'm sure can link Nike the health insurance. You don't need to hold health insurance card and hold NIA card. Gudan is going to serve that purpose. Then secondly, SNIT. If you're a SNIT contributor, you link your SNIT to it. So it means at the end of the day, we are taking off a lot of things because printing of even this cast, Duka Kudini. Check on one document, they settle this whole problem. Why are we not interested? So for me, NCA, they should crack the whip. It is time. Said that people would take things serious. And then they should also put in place more, desk so that I attend to the more people that come. Temporary recruitment so that they will be able to take more people within a short time. ID card and the Ghana card and wouldn't any problem because network service providers and so soon the outlets the banda murare kamankaje markets the wasu wurare ba shekaje offices and so ba akwai mutane da suke attend to a problem ne national card Ghana card ne samun shi ne shine problem na. So I think wouldn't you come out to pressure so issue ne suka issue ma mutane cards since don yanzu ma an
ka one app mada ka in the comfort of your home, and then you do your registration and link it. So just a card and then wouldn't problem. If Anya I want it temporal abingama staffing ma just to be able to contain this particular situation. For the cracking the whip, for me, I am for it. Sincerely, because we have to progress. But when we check on some of the 1 or 2 people, the nation should come to a standstill. No, it's a government policy and it's a good policy. You and I can attest to the fact that if we are able to do it well, we'll have a proper database of every national. And then we'll make progress. All right. So I like to can I the rebats as the rebats. Brother, I'm going to find my button. Shiny what Anti Karai, ama MPs, what does this mean? Kigamba, but we an against policy number. Ama the criteria based on the program. She, especially NDC, go against initially. One criteria, for having the Ghana card, which you cannot use a birth certificate. It's wrong. You can use your passport, but not birth certificates. And who gives I got some birth certificates, and probably because one psyche are quite abundant when I incorporate. Probably she says you rather use your green and then pink one. Pink one amber using the green one and then K system. Akakao system, Akakao Batushan in Ghana. The green one I can use. She need authentic. She need approved one. I can use more than a long time ago. If I die, the she can me come on, but you use one and birth. Kuma the whole document, authentic document. Number 2, she need birth certificate. I can't citizen writing. I can't in the so I if I die, first I'm a weighing card. Through the weighing card now, I use. For Mexican weighing card, I'm a birth certificate. Yes, I'm a check on. But birth, she give birth certificate. She give birth to passport. I'm a check on birth certificate. I use passport rider. I mean, therefore, skim the like swagam come on. Our birth is not relevant. Thank you for your time. The birth is not relevant. Then, therefore, my passport is not relevant. I mean, birth now the share use. Okay, passport. So, how other means for registration? Back at the birth certificate, or sorry, back at the passport. Kai call 2 witnesses to guarantee you are Ghanaian. So at least one of mama, I think that one is even easier than before a passport. Before I mean, daddy can call this aspect because even birth certificate. Before 2 people just to guarantee man now. Say someone. She's not the ID card. So the ID card. The mess of ID card now. As soon as the ID card. So therefore, it's the same thing. It's not the same thing. Mutane has a word of mouth. Go and check it out. Kamini is on guarantee. Neither she was on guarantee me. She won't the Ghana card. Go back about it. She coming Musa Ghana card. She them some Ghana card. I may be moment at the passport. Thank you very much. They give birth to the passports. You used your thank you birth. I'm a secretary come out which means kiki at the birth now. Birth the kiki she birth the moon birth in Kenya. Mumu can use birth and keep up with some passport now. We keep birth in a bit relevant. The more passport me won't relevant take it. Oh, it's not relevant because it's an international. Relevant. Thank you very much. So that can birth in that use akasamu passport. Kakanka the manka wakida very very important kakanka the manka. Excuse wakida grima. Okay, the Muimanchi. Kaka the man. Mamma. Nazwa. That is a family. Who is the like inside by Girma Kaman? Yes. Inside do a family tree. Yes, family tree. Katanki Girma. Thank you very much. I'm a such a week. Katanki the Muimanchi. Maki the Muimanchi. I'm not going to work more than the Muimanchi. Thank you very much. Oh, Kokurani might have been Thank you. As we say, Kakanki. Shaka come back to the Muimanchi. The Mime, Kakanki to the back, monkey bed. In the Kakanki, the monkey body. How? Yes, Domi, Kakaki to the back, monkey bed.
in this case, she ana use rai man ake use ake aikin da shi. Okay, ce man na isa rai kakata na baya use. Ai ta ma man ta ke ta ma rai man ta za a yi sai sai na gura kan ba rai kakata na baya use. That's what we challenge. Okay. Ama the court yace a ci gaba da shi. Kowa sabta esa NCA ya fi su yi abin nan deadline unto further notice or about the 1 year or 2 years. Ya kai 1 year yanzu so far da aka so. Sun shi 30. An dade ana yi. Su ba da kamar 2 years mi gane su musa ba. An dade because I remember lokacin da mu muka register I think 2 years ago. Kabi ka samu Ghana card. I think 3 years ago. Kabi ka samu Ghana card. Muka register. Amma na tabbata ba kawo da ka kawo Ghana card about 3 years kenan amma a kawo law kaman ka register sim card ta su Ghana card na kaman 1.5 year kenan. Shine nake magana inda kaman kaga like this is where I now agree da Hajj Rafiq nanga kaman ba mu Ghanaians muna son wani attitude abu in aka ce aje ayi shi a relax shi in yazo ya kai aski gaban goshin an ka zo ana pressure yanzu za zo ana rush don 3 years apart from barin abinga apart from there akwai matsala wurin card na akwai musan NIA dai akwai problem wurin na amma inda majority sun yi sauri lokacin da aka ce aje ayi an yi da problem bai yin yawa kamar yadda muke face yanzu da aka ce aje ayi 3 years 3 years da at least da ya unregister over 60% of the population. It's possible. But when you can't speak to her, apart from one, I can't check a problem. Yes. Even though NIA the problem. I should NIA, but I'm not sure. So soon and the ban. So now one the super suka ce ban zuwa in yi. Based on what it is. Ban yi wani ya ce barin kawo akwai reasons da zan kawo nan gurin wani ya ce and dan muna politicize komin mu abinda in ma zai zo ya ci gaba da mu gari ne amma saboda ya ce ya zo na ya ce shi NDC yake support amma NDC kawo bai zuwa yi ko kuma shi MPP yake support saboda NDC ya kawo abin nan bai zuwa yi ka san muna da wayannan mutane in society she not addressing the reason why NDC for go ba su yi about the birth. I'm so she court here grant ye che say this about yi it's a winning it's a in this about anja kama okay to the court mu lose court ba ko waje register ko ba ka ba in she ku yan NCA da yan asunan shi NIA na so ku duba zu okay muna so mata siman na da shi mutane no muka register mutane no card so je out you want to baba mobile who are non-citizens who are not non-citizens so non baba mo break down bare zu ki fight okay zu ya on ta Ghana card na she ka samu 15 years nan kai younger thousands of people in Ghana to some 15 years I enter on a yearly basis this is about NCA the national NIA. That's why. So good. I mean, so linking shit to everything with national health insurance, SNIT card, banking. Nkaje bank my institution. She had the voter ID card. So when I parliament when I parliament as well I discuss. So that means is something that Yazo it has come to stay. Exactly. And the national card is going to be with us for a very long time. So more as citizens, more as is our duty kana so komen ka tafi daidai dole ka je ka samu ID card na saboda ka tafiyar da lamarin ka so kind about the deadline on the sim saboda masu taurin yan stubborn academy shi sa ka bayar when stubborn academy what will they get their cars commander bro na again na agree magana shi kaman ba so bude wide kigini ya be fa ce kaman you tiny more ana gida ba aiki akwai graduates suna gida ba da ya not kun gama aya bude musu more branches ko da ka jabi ya flow yes shabi ne masa yasa wannan kace kamar ka ba mutane dan na domin me ka expand sentence nan ya yawa fine amma wani wuri guda kaga za ka yi kaje mamobi wurin kunka wurin African Development Bank an cika amma da mamobi ana da kamar 3 sentences ni matrisa su yes kasan da ka extend kasan kamar alashuriya kasan da ka extend kuma wasu sun je sun relax that is anti one basu up
aka games she time suka relax they were waiting for the up no paso up na shirimi someone academy magana bari mu move on kan wanga topic don muka saura kai da ya ci mu da time kana da wani abu da zaka kara kan batun shi national shame move on to the next topic. I think I'm okay. Yeah, okay with it. Okay, so bari mu fara da kai kenan in this case. Second area da nake so mu discuss ne kaman former President Mahama ya je ya meet US Ambassador Amanda Sutherland suka tattauna dangane da zancen da ke faruwa batun economy. Yayi wasu I don't know, will I say accusations ko dai allegations kaman Ghana current government in Ghana because way poor decision the government can take she bari worsen economic situation mo come on for instance amba da ya sunan shi covid grants amma kudin ba san abin da aka yi da shi ba covid relief fund kenan da aka bayar da wasu abubuwa an san yayi kaman kudin na it should be sufficient a handle economic problems amma kaman saboda mismanagement ya bari magana like I'm mismanage wannan fund da grants da muka samu ne shi bari muke cikin current situation da muke cikin. What do you have to say about that? Na gode kore. Ina mini kaman former President Mahama da NDC. Generally, abinda ni ke gani on my personal view ni suna rely on or suna feel ko suna kaman suna roƙon Allah kaman MPP a fail. According to them or from their angle now, MPP a fail. She they set as the tone for them to win the next election. Kuma as a leader, President Mahama has been Kuluna Fadi. He's been an MP. He's been a minister. An assemblyman, ma. Yes. You understand? So, Ngakache experience in terms of governance, he has it. Vice President, President, Meisara. What is the situation? When the situation muke chicken yow, Nkatembeya NDC until the MPP muka decide Kamazamu J back to IMF, they had virtually nothing to say because everything was on course. She COVID ezo, muduka munsan COVID ngande ezo globally, yende affect almost every economy. She wonder be Duban TV, ko be follow international news. You would see the devastating effects of COVID on world economies. Bagana kaweba, even developed economies, COVID has had a tone on them. Kira fainta. Esa me mukai mun join IMF before President Mahama the NDC she sufta power she Ghana she ba mu IMF she muna IMF she NPP muka promise kaman will take Ghana out of IMF. Okay. In the muka zo kuma according to our campaign promise we took Ghana out of IMF. We are all evidence to that. And there was progress. There was no point in the Muka J Dumso for 3 years, 4 years. No. Since the MPPSO power, light has been on, and as we sit, in our programs, those days you cannot be sure. I need to use a generator. And imagine this light that is on. You may be paying a little more. Ama, I can assure you, Commander, generator cook you will spend more. And even your gadgets, are they safe under the generators? That is another thing. From 2017, this government in Nezo, make sure lights are on. Every component that they use electricity, I can share some. Ba month na check workers. Ba bia one worker ba. In fact, this government public service has employed more public service than any other government. Because saboda ai wanga IMF wanga da aka yi na da and lift when embargo because Ghana has left IMF. That's why. And prior to that,
ba wai kamar MPP sun willingly suka bar IMF but time nan ya kai ne time wanganan da aka bayar ya kai and then har MPP ma suka extend 6 months tukuna after 6 months nan tukuna suka zo aka yi kenke party daga finance ministry no problem so ba wai kamar willingly suka bar no it was a government at that time when the time is up it is for you to. But they extended for 6 months. Because of the economic condition that we came to meet, we have to put things in place before you can win yourself out. People rather enjoyed more of that IMF fund than the NDC. That is no, not true. It is. No, that is not true. It is let me. It is not true. It is not true. How can you say? Because when they left, which NDC government are you talking about? I'm talking about all the NDC, all the not Mahama, even from IMF has been part and parcel. I'm not talking about that. I'm telling you that yes, NDC soon that is their house. Okay. You understand? That is where they can succeed. No problem. No problem. We agree. We said all that. All right. Reasons and at the time the NDC scored JIMF. Now, what were the conditions? What were the conditions? I mean, was there Ukraine war? Was there COVID? But COVID had COVID grant. No. COVID grant, how much is it? It was a lot. No, it was not a lot. If we say a lot, what does it mean to a whole country, Ghana? There were people, COVID relief was given, we all saw what COVID relief did. The fumigations, all that. You understand? I don't want to divert from this. Okay. I want everyone to understand that. Even as much as NDC, the John Mahama Suka feel, come on, there are economic crises in this country. Nothing has come to a standstill in this country. Okay. We have lights, workers are being paid, all right. Developmental projects are going on. Every now and then you watch the president commissioning a project, starting a project. You understand? We have it today. National health insurance, which was in a very deplorable state under NDC, it is working properly and even extend to cover childhood cancers. And then I think sickle cell, some medications under sickle cell, which was no-go area. These are cost, exactly. Extend Duka. So I am saying that on authority, that the government, we have not run away. MPP Basuche, we are not in crisis. But we have always admitted, yes, there are challenges. The core country can face challenges under this economy. World Bank has come out to clearly indicate why Ghana is coming back to IMF. Muduka Munji last week, they came and they have said it clearly. They have come to debunk it and to state the reason why Ghana has gone back there. Abubuana Aiki smoothly. Gashi flagship, one of your flagship programs in the Kukai Kamanapko, Gashina Napko trainees na Sunje Suna demonstrate Kamamba couldn't Sabia Suba, was saying Aiki Kusa what Tabakwe Babia Suba, Harry Zukma and terminate and end one problem. So it means you still have failed in some aspects, Kena. You see, I am very real. You see, I will not come and say because what the Magan and the Kikeinga, it is clear. You understand? And it's a challenge which has to be fixed. And I believe sincerely, government is working assiduously towards fixing these problems. But nonetheless, one chain the year in this so as if the country or the government has failed entirely. That is not true. Today, most of our flagship programs, like this 1D, 1F, for the first time, unprecedented, that we have industries. Ghana is being industrialized. Industries, 125 factories working, commissioned, and it is working in Ghana here. All right? Okay. 125 factories. Under the previous NDC government, before even coming of President Kufuor, we saw diversify, states, companies, and all that. This is a government that has come. I will do this. 1D, 1F today, 125. We have your lubricants, even oil. The
car assembly plants and all that. And I must argue come on companies in that case about where come and build factories from the scratch. Benny, what's the factories needed? Some of the basu understand the concept of 1D1F. Probably 1D1F is the concept. But the point is that kina the eye you understand. You have the idea to set up this business. Now, what do you need? You need raw materials. You need funding. You need sites to. You understand? Government comes in to say, okay, where do you have a challenge? We come, and then you come together. Nkudini Ambaka. Maybe someone has a site. Someone has where he can get the raw materials and all that. So it's more like you come with the idea. You support. Exactly. At the end of the day, when does that do are they not going to be Ghanaians? So it doesn't matter whether need the Kimoka. That is the concept of 1D1F. Agenda 111 hospitals in Ghana. Revolution. Under this government, all right, Munje IMF, and this is Sunja IMF. What's the difference? Munje IMF at the time that Muna Bian co-owned a child in the Kezua secondary school from SHS 1 to SHS 3. Nkrumah be yuanga ikiba. Nkrumah did it for only. No, that is a fact. I'm talking about secondary education. Nkrumah did it for me. I benefited from free secondary education because I come from the northern sector. All right, because he concentrated more on that. And I'm saying that this is a revolution. Nana Adodanko Akufo-Addo, Dr. Mahmoud Baumia, they have come. Sukache Kamon, co-own Ghanaian child. Whether your parents are rich or poor, you will go to school. Yo, Ndaka introduce one free SHS. The amount of money that goes into free SHS, the feeding, Kawai. If they tell you the figure, President Mahama was not doing that. President Mahama cancelled nursing training allowance. He cancelled teacher training allowance. Yo, I'm coward and got to come back. So if the president is paying my children's fees, giving allowances, and still goes to IMF, is it not better than the government, Mahama's government, who would go to IMF and put embargo on public sector employment? And look, this IMF thing, there's not going to be any embargo on public sector employment. It depends on the kind of negotiation, the terms you are going to put on the table. And we are better at that. We have the main for yes, we are better at that. Look, NDC, the NPP bar. Look, there's a vast difference. Look at all the good policies in this country. Talk of free maternal care, national health insurance. There's a cow health insurance. The end of Sukai Batum, NIA cardinga. Haka Sukai, they walked out of parliament. Sukai, it was a bad policy. Today, NHIS from Kufuor time up to now is not working. It is working. Free SHS, it is not time. Feel economic impact. At the end at the end of the day, yes, it is huge, but at the end of the day, the future of Ghana is bright. Look at the number of people who would have been in the streets. Yo, free SHS, enrollment has gone up. Okay, so you understand? University come continue the shine. But at the end of the day, yo, police that doki. But when the cutoff point is SHS. But at least, do you know that if you have completed SHS, Kaika join army, Kaika J immigration, Kaika J customs, Kaika J, you understand? But JHS, how many people were ready to accommodate? You understand? I'm sure even in this facility, you have people who have SHS and they are working with you. You understand? Because at that level, Nameshi has become a little enlightened. Do you understand? That is the concept. We are thinking about the future. NDC thinks about the next election. MPP thinks about the future and the welfare of the Ghanaians. But in some way, I'm Alachoroya. Kaji tambayin da ne kuma kaji an sanda Alhaji Rafiki baya na so kai maka kawo ra'ayin ka kan wangazance da tsohon shugaban kasa yaje ce ma US ambassador Kinga ya MPP suna waka too much. Yanzu zaman music scenes da yayi ba miki kariya wakoki suna da yawa kwarai. Ruwa abinda His Excellency former president is Megema Ambassador Musofiland. But basically she knows. Oh really? USAID, United States Agency for Development. USAID. Sukere Sumba Ghana $24.17 million. COVID fund. America
mismanagement. MPP first vice chairman daga Serilugu sunanta wana Felicia Kofi. Mitache we tamba 100,000 Ghana cedis kudin na. Kila suno gari recho. You're not for Nani. It's a piece. No, someone. Each executive embassy 10,000 Ghana. I was going 5,000. So what is going to now? Muna the 275 constituencies. It's for the boys. COVID funding. International community Ghana. Amma ka san kuma amma Alhaji ban gunce baki kaga saka ma an ba mutanen banda a ce dai ma an ce an ba mutanen kasa kuma na san mutane personally da they are not affiliated with MPP. The suka je suka apply and ba su wannan grants din nan. I yi da shi abubuwan kudan ba da harabaci. Ai cikin component kaman kana da aiki business ka ya safa shi ka je ka apply shi in ka kawo business documentations ka da sauransu akwai mutane da na sani personally shi ne ni ina cewa akwai wanda ni na sani personally they are not affiliated su ma sun je ma sun yi ma try ma kwai ne suna ga kamar maybe ƙarya ne ana cewa baba sun ba akwai da na sani sun samu 5,000 akwai da suka samu 2,000 da ni na sani kenan ga first vice chairman start get with ambata ta rubuta ba constituency government have to mun account Royal Ventures mun ba shi kaza sai mu gani that's all mu dai ba mu gani still an ba mishi na abin da ka ba shi na government ya go back aja duba kama kudin da ka baka na ya kamata kai yes okay kai su shi daidai yadda kamata you account for it o kaje ka ci da bakin ka ne domin kudin jama'a ne ko ba ka ban an ba ganiyan ne an ba da for purpose say kai kan ban mutane da ba su use for the that purpose ma me fika yi you have to hold them accountable you have to come and account for it domin me wanda suka baka kudin na future su sai baka mazo ka account bana kudin na ko da ba su tambaya ba su ba da free mun ka muso tura ba su ba da kudin su free brother na way ba su extend IMF program ba yes admits kamar sun admits kamar sun extend 6 months now and I agree kamar more extend I'm at a point we didn't continue after the 6 months exit but exit is a choice can also exit ai yanzu ka renegotiate kuma sabo exit amma da kuku ke wurin na da kuke position na you criticize kuma ku fita kariyan mufta da we extend for one day ba oh no abin da ka extend mess na kuka ka bari za ki garin mu bari ya zaki da cikin wake aje ma zaki gidanka zaki na cin zaki zai kashe ka she aka landlord left gidan sai ki aka baka ka bar zaki cikin gidan nan a dole ka ku ka da shi da farka da sauri domin me da ke wani ke duban gidan da kace zaki da yaje na mugun zaki ne in kuma yana maka tsaro ne fa ai kai ka bar shi ci gaba da tsaron da yake maka dan kana criticize initially now kana criticize useless maybe da yazo yanzu ba maybe da yazo na shigo na ga gidan naga kamar da ina waje na hangowa ina cewa abin gangabe da kyau bai da amma da ni na kusa naga kamar gaskiya yana tsaro sai ka ga mayan gari kamar gaskiya da na wanda na zage shi da na yi laifi sai ya hakuri amma na criticize kan banzan sai ka ga mayan gari haka na wance wallahi farkon na criticize na yi laifi amma ai ka san Hausawa na cewa kunya bai kashi amma yana karya wuya so shi yasa yanzu haka mami ba MPP ba su fito sun zo sun ce mu yi kuskure ba amma yanzu komawansu da suke komawa IMF nake nunawa ce kuka ce kawai sun je ba covid suka je ba Ukraine ba global economic crisis su ni MPP Alhaji sama hankuri ni I will disagree inda kuka use covid as an example na understand amma kuka carry Ukraine and Russia wannan ni dai ban understand shi yasa bari mu bari Alhaji Roya ya continue ban understand bari Alhaji Roya ya continue mezo NDC kuka je dumso mezo muka je IMF saboda dumso Kwame Nkrumah dumso ko ba John Mahama ka dumso ba former president ba dumso ya start
tun tam da aka overthrow Kwame Nkrumah da Kwame Nkrumah gina Kosovo Dam an commission at 65 ata population Ghana population Badia yen ni mama mun fi su yawa population Ghana that time na so Kwame Nkrumah ya build dam na for consume at that population and then lokacin nan to one time na and then in that case too, this is where I'll blame the PNDC and the NDC era, because so far after Kwame Nkrumah, so PNDC and NDC rule longer than any other political party. Mesa Suma was for at that time, but foresee when no problem and come population and then extend. You're not saying chocolate after program work. Chocolate. I'm not supporting anybody. After overthrow Kwame Nkrumah, when Ghana be stabilized back. Okay. Anytime duka. Pieces. Achampo yazo, lima yazo, wenyazo. Ama she PNDC and NDC so some stable command. Is it 21 ko 19 years? 19 years. So within 19 years, either anya solve one problem. NDC. Duka. Mmada baba ni. Jigide kwa sokuru. You cannot. You can't separate PNDC from NDC. Can it? So you cannot. Life can. You can Democrat. I'm still even though fine Democrats. NDC but support PNDC. PNDC. Okay. Exactly. Okay. A lot of people now NDC. Okay. So now actually because it was from military to democratic rule. Okay. They didn't support it. Okay. A lot of people are in NDC now, so I disagree with that. Okay. Even though they give birth to them. So, and during that time now. What's the soon disagree the policies Abu the case of okay. Military rule. You don't have a say. The Bible says so say. Oh, that is they didn't support it. So they are far different. If you don't check about that, that's the root. But a lot of people didn't support it. But at that time, during that time, Anna managing lighting. Is okay? Can she? Yes, former president. She should take it upon him. Come on, okay. I'm going to do whatever to do to solve the issue, and which he did it. Susco stop doom so. When everybody knows that John Mahama, I answer John Mahama creates doom so. She the can should solve the problem. Yes, Bam come out. You want no mistake. That you want no mistake. From 2017, when the light is from Mumukazo NPP hand over lights. More hand over lights. 3rd November 2020. Lights. One light. Clarify what on the 3rd November 2020. Joy News. I'm on the phone line. Mama has no credit to do so because he created it. No, Tunda Nana. Muna da amubu da phone lines muna da Abdul Gani da Ganima kan lai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya Salma ya wurin. Alhamdulillah muna jinka. An tashi lafiya. Farko ina gaida bosu na Oroya Allah kiyaye ka. Amin. Sunana Abdul Gani na call from Nima. Mom Nima. Yana ni abin da nake son kara kan na farko yana mai brother na nake magana mutumin NPP na. Bai check facts sannan yazo. Yayi batun one district one factory kama an ce ko kana da wani factory mo kana da wani abin Africa ba kan agenda da suka promise Ghanaians kenan ba sun promise Ghanaians kama an gina kowani district an gina musu kowani factory amma akwai wanda aka build from the scratch kuma akwai wanda aka build from the scratch. How many? Ina suki. Ko ɗaya ne ma yi. Ina understand. Kuma idala, kuma mu ji kolan. Abu da ina jin ka. So ina so it based on fact. It should based on fact. Abin da nake son kenan. Okay. Na biyu barin gudu in sauri saboda karanci lokaci. Akwai karanci ya. Yeah, na biyu batun Dumson da yake yin ga kare kawo wannan na. Even they are sitting vice president. Ya magana kan batun wannan kama
John, His Excellency John Dramani Mahama, she create Dumso. Kuma she solve one now, Dumso now. So there is no any credit for him. Yai, Baumia wana magana. But he said what he said was, "Can you take credit? Come and you solve problem. Tunda she create problem. You know it's something. Can you take credit? You know why you solve? Yeah, she create problem. Bari magana karishe kinga dwa. Number two, Dumson na. From time yaki kinanshi, from time the NDC suka take over power. Suka saukarizo yo. Ko wani government in dizo ya kara wani megabyte. Skin electricity problem mo. If fadimi tunda kufado da ba suka zo 6 years kiga. How many megawatt suka kara skin electricity abinga mu. Okay. So soon number su zo su wani aiki ba kariya suka zo suke magani da cutarwa. So kaso ba to shani kudin covid kuma da suke magana. A kace biyu kace baka da ma mutane na kalla yanzu ka shiga na uku kenan. Bari na karshe. Ba to shani kudin covid inda suke. Bari wannan magana ya sani. An rarraba kudin hanci ne. So kare zai ce we an support mutane da dinga ba wani loan da aka bayar. An raba kuma suka yi politics shi ne lokacin election. So kare zai dinga for the fact number the fact shuru kawai kan magana. Okay. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kan but ina son clarify something. Ban so ni na so ni I'm the host so ina son clarify but she wants district one factory na cikin manifesto MPP PPP public private partnership wannan kuma na ciki. So it's the same thing as what Haj Rafiq just said. Yes, I'm beginning you. You know someone who has benefited. Wannan dai ai na je wannan But he has brought that issue. You see, we have to set these things clear. Me, I know people who are not party people personally who have benefited from that. You understand? That's in the way back when you could understand political gimmick. Let's say now. Shakoluka, Sasanma 2000. Can apply in Alajora. Government look. Need another party person. Based on all this. Based on all this. Government have to come to Ghana because that money belongs to Ghanaians. Accounts. Okay, that karaba na impact. Mamuta na kabanda. We have no problem with that. Oh, naraba ni that ka come. Okay, karaba ko okay, karaba si. Wakaba. Okay, yang. Ni na wanda ni na sansu karbina so apply ni. Suka kawo documents. The documents you apply, so you go. Okay, government can't karaba. No, it's karaba. Okay. No kabawa. Wakabawa. We get to that. Munada Mohammed Mustau Jankuri Babao daga Kumasi Abu Abu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Hajiya Salma. Na'am. Lafiya lau. Hajiya Oroya. Kwatar da hankalin ka Oroya. Kwatar da hankalin ka Oroya. Saman kuri Oroya. Kwatar da hankalin ka Oroya. Kwatar da hankalin ka bana. Naji. Kada to bari ma da MP na Alhaji Rafiq ne sunan kanina ne shi ya zama kanina to ai ka san wai ta ba kidi ne ta ba karatu wannan dai amma kan su Alhaji Rafiq yana min ciwo ne don Allah da ni kai kanina ne Alhaji Rafiq amma don Allah don Annabi ka gane ni yana min ciwo ne don Allah amma saboda Allah da Annabi kaga to sai da mu ce da aje da shi haka nan kaga gaskiya in za ku zo ku yi magana ku bar batun don maman yayi kaza don maman yayi kaza ku na kunnan ya kamata ku zo ku fadi to ku zo shekara na kuke kan mulki shekara na kuke kan mulki sai ku zo kuka samu aita muka zo ka zauna don maman yayi kaza don maman yayi kaza don maman yayi an yi lokaci don maman yayi dunso lokacin ma ya je IMF lokacin maman yayi kaza ku bar wannan abin da kuka zo kuka faɗi ko alkawalin da kuka yi ma talakawa nan akwai kudi gari talakawa na jin yin wannan shi ya kamata ku zo ku bar talakawa su koshi amma ku bar sunan jamaman yayi kaza jamaman yayi kaza kai ka zo kana magana kana cewa kaman wai wacce suka an biya su kudi Raji Rafiq ina kaman kana garin ne amma baka fita kamanta kaman irin demonstration da ake wacce ba biyan su kudi kola suke so a kara musu ba su kola wai suna so kola bari mu ji kola bari mu ji magana baba wa jin ka ku bari mu ji union leader ne ku bari mu ji union leader baba kola da ana so abba kowa kola yo kinga wani waka ya fito kinga wani kola
15% da aka ba su. Every worker in Ghana here, one day is a government worker, public sector. Public sector. They are also part. No, nurses are also part. But allowance. But you call us. She's Chinese students. She's about 10,000 nurses. Munada, another caller. Salaam alaikum. Salaam alaikum. Hello, salaam alaikum. So yo. Salaam alaikum. Yo, every Ghanaian worker. One day the public sector worker and they receive college. Akaba machine aka Alhaji Rafiq, hold on. Salaam alaikum. Alaikum salam. Am yankuri daga muryanka kadan. Ajiya kon lafiya. Lafiya lau sunanka da inda kake kira. Yankuri sunana Abdurrahim. Ina call from Togo. Okay. Ajiya Allah ya zamani. Amin, tare da kai. Yanda kika rika programming ki na ji daɗi yau na kama ki amma na ji daɗi kwarai da yanda kika rika programming na. Amma su biyu na da suke zaune na su duka daya ne su kwaye ne. Yasa mu gane ya kama da mu gane da su. Tsakanin su biyu da ba mai gaskiya kudi suka yi nema politics sai NPP duka politics ne kudi suka yi nema. Yasa su bar karyatar da mu abun da suke ciki su dukan su dai ni bai yarda da su dukan su ba. Okay. Shi yasa yanzu mu kawo CPP ko PNC. Wallahi da mu ci amfani cikin duniya. Ko mu kawo CPP ko PNC ko. Su biyu nan duka alasan da fice da ni. Alasan da fice da Okay. Okay, mu ji Mariya mun gode. Kun ji abu duka ku guda ne bai yarda da ku ba. Alasan da fice ne. Yasa mu kawo PNC ko CPP shi yasa ku nemi wuri ku zauna. Za mu kawo PNC ko CPP shi su zo su ku wanda duniya ya yi mu da sauki. Bai su ba. Still da muna jiran calls da Allah kuka kira ku rage volume mun TV set sun ku saboda mu samu mu tattauna da ku da kyau. Za mu pick last caller mu call line yanzu. Assalamu alaikum. Muna da Hajiya Kande Jamila daga Nima. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barkan ku da warhaka. Barka ka da Hajiya. Ina gaida Roya. Yana lokaci ya zo ya bude yana faffasawa duk yana jin abin da ke kwance kasa. Ni mutum yan NPP na bana kai yau inda gane ga man da mai mata mutumin NPP ina ka kirawo ka to ka ce wai a'a ina jin kunya domin president ya sa su kunya in promise mutanen kasan ga yayi rabi in zan zo kawo tun committee da yazo nan ni ma tuwon shinkafa aka yi da miyan kuka ana raba ma yara da kwan crate ana ga yaran su kuma ga raba mu an kira su da listi an tsara tura su cikin buku amma aja Kande aja Kande ki saka ma tuwo shi kafa da miyan kuka yana happy fawo yana da dadi yo kuna ana recording to ana taking su photo ana recording su tuwo shi kafa da miyan kuka tuwo shi kafa da miyan kuka da yana happy yo ana recording su a kai government saboda committee yazo an ba ku kudi ku tanya maketa da kankana tuwo shi kafa da miyan kuka za ku ba su tuwon shinkafa da miyan kuka kudi ya zo da ku raba ma mutanen kasa tuwon shinkafa da miyan kuka za ku ba su da kwan crate kuma kwan crate na arika buku ya MPP aka kira ana zara masu kwan crate saboda Allah da Annabi sannan sai ku kawo sun committee kun ce ake mutanen kasa committee nan MPP kun ce ake mutanen kasa Hajiya yau da ina kan kesin ki ne Hajiya na ce kin je ba baki ba ka ce saboda ganiyan kowa ke ba da kika je ba kin je ko baki je ba sun hana ki wallahi tallahi ni ban je ba aha to inda kin je Hajiya da shi ki je in sun hana ki da shi ki samu wanga ki saya kai da kyau bari ki ruki ni ya na NPP ni gidan ki aka kawo koi ana fara sunan su suna so a karba ko alwa yazo ya karbi a ko alwa yazo ya koi crazy na da wani wanga ba kiwo bane saboda Allah sannan na fita kuna kawo wa covid na kun take mutanen kasau amma mun fito ya te ya da ina ga mutura tura ma su ga abin da ya faru okay da fije fi go ke ba tura ba su gani ba to dan na ne ce bai so ka tura ba su gani ba dan na ba ku ji ba mu da kwamfuta su ki ko kan radio yanzu su ko su bar to aja ya mutu kariya wada daye aja ya hankuri ya hankuri aja to mun gode lokacin mu ya kai wa alaikum assalam
ni aja amaja ka da ni ban gane ba amma ni ina son tuwon shinkafa da miyan kuka o favorite na ke no ba ka mun baban je ba ani ban je na karbi ba inda na jan kaman tuwon shinkafa da miyan kuka da na je an kawo ma ni da na je bari ba ku list ana kira suna ki ba ku 30 seconds to wrap up 30 seconds to wrap up kan waga issue time mu ya kai Alajora to bari ba ka kai tunda shi da shi na fara yasa bari wrap up da kai no problem so na yi ma viewers mu duka godiya the comments ne zo duka they are all welcome politics muke yi and at the end of the day kowa ya sani ganan gade kowa ya san kaman aka ce in terms of policies MPP is far ahead of NDC ba yanda za ya doki MPP NDC a doki a compare NPP shin na fadi earlier on now kowane good policy da ajiyar da ta kiran ga take na sure tana da national health insurance na MPP kawo na believe kaman dan ta ba shi secondary school dan maybe grandchild ta ko nephew ta ko wani family member ta na second da akufado da ba o me yake biyan fees su SHS1 SHS2 SHS3 kuma na sure kaman your light da take gan kullun nan light da beje off ban nan saboda akufado da nanado 30 seconds ga alwa yau 30 seconds ga so kowa gode especially MPP kuma regional constituency chairman na ni ashi birthday she 17th in advance na wishing she happy birthday chairman nani so ya kamata kabiya Alajora 30 seconds to wrap up yana bi kama Colin course and the last Colin is a disappointed MPP MPP was disappointed because MPP don't do kabudani look how good about musu no NDC musu socialist ni su democrats ni su they are capitalist ni democrats rather mukuma ke kawo social policies every social policy ga muka kawo socialist ni about su gona muna social policy muka tambaye su kamar NDC abinda ba so social policy guda no ji ba shi yake ba ni ba shi yake wai social amma kake kamar social social policy guda kawai anan za mu kawo muku karshen shirinmu na yau na tsarin safiya da ke zuwa muku daga nan baina TV da na ba a madadin wanda suka taimaka mana muka kawo muku wannan aiki a Malimatu Sadiya Audu ya nufe da Fatimatu Ahmed da Mako da Alhaji Saka daga NCR da suka taimaka mana muka kawo muku wannan shirin kuma muna gode ma wayanda masu kallo da wanda suka tattauna muna da ku cikin wannan studio ku ci gaba da kallon Baina TV muna kawo muku shiruka da suke da dama da kyau sunana Salma Ahmed Bandawo nake ce muku huta lafiya Baina TV connected to your world